বাজাজ ডিসকভার 150 মোনো সাসপেন্সার শকার রিপেয়ারিং। শকারটা আমরা কীভাবে রিপেয়ারিং করছি বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। চলো এবার রিপিটটাকে কেটে নিই। আমি ভিডিও তোমরা দেখেছো, আগের ভিডিও দেখেছো যে আমি সকাল রিপিট তুলে কাজ করি, কিন্তু রিপিট তুলে কাজ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে রিপিটির মুখটা চড় হয়ে এই চিরচির ভাব হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য অয়েল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই এখন আবার সকাল রিপিট কেটে রিপেয়ারিং করা শুরু করেছি। ঠিক আছে, সিল কাটার পর এবার রডটাকে মেশিনের সাহায্যে বের করে দেবো। বলুন হ্যালো, রড খোলা হয়ে গেছে। হ্যালো,
দেখো বন্ধুরা রেঞ্চের মাধ্যমে কীভাবে কত সুন্দর রিপিটটা হয়েছে। এবার চলো শকারটাকে কমপ্লিট করে ফেলি। ডিসকভারের নাটটাকে টাইট করছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুদিন আমি ভিডিও দেইনি, তারও কারণ ছিল আমার ডান চোখে আমি যে গ্যান্ডিং মেশিন দিয়ে যে সকালে সিলগুলো কাটি, ওই সিল কাটার সময় লোয়ার কুচি আমার চোখে বিঁধে যায়, এই জন্যে আমি দুদিন ভিডিও দিতে পারিনি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সকালে নাইট্রোজেন গ্যাস দেওয়ার পর সকালে কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। আজকে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে, ডাক্তারের কাছ থেকে লোয়ার কুচি বের করার পর আবার ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি নতুন করে। চলো এবার ডিসকভারের স্প্রিংটাকে কমপ্লিট করে লাগিয়ে নিই। ডিসকভার 150 মোনো সাসপেন্সার শকার রিপেয়ারিং পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কাজ যদি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। টাটা।